furg de los Mossos aparcado mientras agents de la Polic abandonan el hotel do Pineda del Mar donde se alojaban. M.EL MUNDOYa son de 150 los casos de delitos de odio judicializados en Catalu desde el 1 gota a las instancias judiciales van legando todas las denuncias por injurias, acaso, amenazas, agresiones y daños provocados por independentistas. Desde escraques a funcionarios hasta acosos por la calle y seguimientos a que los policiales, pasando por negativas a que los agents pueden utilizar servicios públicos y cámaras de acoso en Internet. Por los episodios de lo que se califica como delitos de odio se han multiplicado durante las últimas semanas en Catalu contra los que no estén por el independentismo. Desde el 1 ms de 150, las víctimas desde policías a guardias civiles, funcionarios y particulares, pasando por militares y dirigentes de partidos políticos. Los lugares desde cuarteles a seats de partidos pasando por la calle misma como escenario para acosar al que piensa diferente. Desde el Ministerio del Interior se ha dado prioridad a estas actuaciones. El titular del departamento, Juan Ignacio Zoido, ha dejado claro que no piensa dejar pasar ni un solo episodio de hostigamiento en Catalu. Sin duda, los escraques que han sufrido las fuerzas de seguridad del Estado en varias localidades de Catalu para que abandonaron sus hoteles son los que priman en este listado de diligencias instruidas, sobre todo en las localidades de Pineda del Mar y Calella. Pero cuando se desglosan las denuncias existen imágenes que apenas haben tenido relevancia pública. As por ejemplo, la Brigada Provincial de Información de la Polic en Barcelona ha remitido a la Fiscalía una denuncia por unos hechos perpetrados el pasado 3 de octubre. Un vehículo de los Mossos perseguía un coche camuflado de la Policía Nacional, lo par y los agents fueron identificados en clara actitud hostil. Actitud reflejado en el oficio y es lo tratando la Fiscalía. Ese mismo día, un conductor de la línea 88 de autobuses de Barcelona se nega que accediera al vehículo un agente del Cuerpo Nacional de Policía. De estos hechos fue notificada también la Fiscalía de Delitos de Odio. Son numerosos los archivos de WhatsApp con datos y fotos de agentes de la seguridad del Estado que se difunden con comentarios amenazantes y hirientes. Uno de los episodios MSSRDIDOS se produjo el pasado día 4, cuando un vehículo camuflado de la Policía Nacional, al pasar por el Pillo de Garraf, en Barcelona, se le tomó la matricula por parte de un trabajador y fue perseguido por otro vehículo no identificado. Al día siguiente, en el mismo lugar, se detecta un nuevo seguimiento por un vehículo perteneciente a la Generalitat de Catalu a su departamento de presidencia. La Polic transmitía el atestado y lo remitía a la Fiscalía. Son numerosas también las denuncias contra taxistas que se han negado a montar a policías que trataban de desplazarse desde el puerto de Barcelona, de los cruceros donde estén alojados, al centro de la ciudad. Las denuncias presentadas por la Polic por delitos de odio incluyen una contraportada del semanario El Jueves al considerar que una de sus facetas tiene carácter injurioso hacia la Policía Nacional, con alusiones al consumo de cocaína. La recopilación policial incluye los episodios de acoso y ataques contra políticos y suicidios. En el foco de los ataques que se incluyen en el listado están los tres partidos constitucionalistas ciudadanos, PSC y PP, hoteles. La Polic y la Guardia Civil tuvieron que abandonar sus hoteles en las localidades de Calella y Pineda del Mar.
La Polic judicial est investigando los hechos. Según fuentes de interior, se han abierto diligencias por coacciones de los ayuntamientos de las localidades a los hoteles y por inducción a delito de odio y discriminación, al denegar una prestación. Los investigadores disponen de los listados de los perjudicados por estos hechos y han tomado ya declaración a los mandos de la Polic y Guardia Civil que recibieron la noticia de que tenían que abandonar los hoteles. También se ha tomado testimonio a los responsables de los establecimientos y se tiene previsto interrogar a los cargos municipales de los ayuntamientos investigados. Agents de los Mossos en la sede del TSJ de Catalu. Antonio Moreno con las medidas del artículo 155, el gobierno ha dejado la puerta abierta a que el Ministerio del Interior pueda tomar por completo las riendas de los Mossos. En el peor de los escenarios, se podrá sustituir a los miembros de este cuerpo autonómico por agents de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Pero y eso será en las peores circunstancias. Por lo que pretenden los responsables de la seguridad del Estado es aprovechar mandos de los Mossos que no se han posicionado con el independentismo para esta nueva etapa. Interior tiene sobre la mesa algunos nombres aportados tanto por mandos de la Polic como de la Guardia Civil. El gobierno considera que los Mossos tienen pasado y futuro. Desde luego, el relevo del Josep el Uestra pero es ya decidido. El nombre de su relevo se pactado con el PSOE y con ciudadanos. Interior que seguir el mismo criterio que en la línea general de la reprobación del artículo 155 y que los dos partidos constitucionalistas no es lo en informados de cada uno de los movimientos, sino que también los avalan. As los nombres que se pueden poner sobre la mesa serán consensuados. Interior que seguir con una política de seguridad nacional de la concordia en Catalu para frenar a los que amenazan la seguridad y la libertad y quieren enchilbar la normal convivencia de todos, apuntan desde el departamento. Con discreción, el ministerio ha estado elaborando en las últimas fechas las medidas que le corresponde a materializar ante la aplicación del 155. En estas labores han participado los mismos expertos en seguridad de este departamento. Desde Interior destacan que en el terreno de la lucha contra las diferentes modalidades de criminalidad y contra las principales amenazas es significativo, al igual que en las fuerzas de seguridad, el trabajo realizado por los Mossos. Considera que la Policía Autonómica ha ejercido su trabajo con profesionalidad y eficacia.